Good morning, and thank you all for being so prompt and coming back into the room in spite of the fact that we've truncated your coffee break. This promises to be an interesting conversation. We've invited the leader of the Jamiat Ulema Al-Hind, Maulana Mahmood Madani, to come and speak to us about some of the issues that we've been talking about regarding de-radicalization, preventing radicalization, countering radicalization, in the context of what communities and community elders can do. Now, for those of you who may not know about Maulana Madani, he comes from an illustrious background of freedom fighters in his family as well, and has been an extremely vocal critic and has vocally condemned violent extremism, terrorism, and all its manifestations and its forms. In fact, we had Maulana Madani at the Observer Research Foundation a few months ago, where we asked him whether India's syncretic culture actually acts as a bulwark against radicalization. And the reason we pose this question is because when we look at the statistics of youth who are recruited by groups like Al-Qaeda and ISIS, India ranks very, very low down on the scale of people who have gone and joined these radical outfits. So what could be the reason for that? My colleague Rashid Kidwai is joining us as well on stage. Rashid is a senior political journalist and a visiting fellow at the Observer Research Foundation. He's here to help us translate. Maulana Sahab will speak in Urdu. I'll ask the questions in English, but he'll answer in Urdu, and between Rashid and I, we'll try and translate without any errors, hopefully, for the rest of the audience. Maulana Sahab, thank you very much for agreeing to speak to this crowd. As you know, the topic of these 2 days is to look at the various insurgent ideologies that we have. And this is in the context of terrorism, in the context of violent extremism, not just in India, but also across the world. One of the questions that we have been asking various panelists is, in the aftermath of the defeat, and I'm putting defeat in quotes, of the Islamic State in Iraq, are there concerns of that kind of radical ideology moving eastward into countries like India? India has been seen as a circuit breaker when it comes to radical Islamist violence and the global jihad, so to speak, that the caliphate and the ISIS ideology talks about. Do you think that can persist, that India can retain its status as a circuit breaker? देखिए, इंडिया बिल्कुल रिटेन करेगा। उसका रीज़न ये है, इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ उसमें, तो जिन रीज़न्स से इंडिया उसमें इंक्लूड नहीं हुआ या इंडिया का से उतना उनको सपोर्ट नहीं मिला, जितना सपोर्ट इंडिया के मुस्लिम सोसाइटी के मुकाबले में बहुत छोटी सोसाइटीज़ से जितना सपोर्ट मिला, उतना सपोर्ट इंडिया से नहीं मिला। जिन रीज़न से, उन्हीं रीज़न्स से इंडिया रिटेन करेगा इस बात पर कि ISIS जो भी है या उस तरह की सोच वाली और अलग अलग नामों से पाए जाते हैं, उनको वो दुनिया के अलग अलग एरियाज़ में होते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात में मेरा यकीन है कि इंडिया रिटेन करेगा। और रीज़न उसका ज़्यादा में ज़्यादा 2 रीज़न मेरी समझ में आते हैं। एक तो इंडिया के मुस्लिम्स का जो बैकग्राउंड है वो सूफ़ी ट्रेडिशन से मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स की जो है बिलोंग करती है, और जहाँ सूफ़ी ट्रेडिशन होगा वहाँ इस तरह की आइडियोलॉजीज़ को बढ़ाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये जो सोसाइटी है इंडिया की, पता नहीं इसको कितने लोग इस पर यकीन करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बाय नेचर
صرف مسلمانوں کی بات نہیں، اس پوری انڈین سوسائٹی کی بات ہے کہ بائی نیچر یہ سوسائٹی سیکولر ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ورڈ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی سوچ میں ہے. جیسے آپ نن مسلم سوسائٹی کو دیکھیں یہاں کی، انڈیا کی، تو واسودھیو کٹمبکم کی بات کرتے ہیں. آج بھلے سے دکھنے میں نقشہ الگ نظر آ رہا ہو، لیکن بائی نیچر یہاں کے لوگ مل کر ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور الگ الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں. تو جب سوسائٹی کی میجورٹی اس سوچ کے ساتھ چل رہی ہوگی تو یہ لوگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں اس سے؟ مسلمان کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ پھر آزادی کے بعد سے ان پچھلے 70 سالوں میں بہت ساری کمپلینٹس مسلمانوں کی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ اس انڈین سب کانٹیننٹ میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں، بھارت کا مسلمان کمپلینٹس کے باوجود، شکایتوں کے باوجود، جس کو بیٹر کیا جانا چاہیے، اس کے باوجود بھارت کا مسلمان اس انڈین سب کانٹیننٹ میں بسنے والے مسلمانوں سے اچھے حال میں ہیں. تو یہ 3 4 5 ریزن ہیں. یہاں کے کلرجی، مذہبی لوگ، دھارمک لوگ، اور یہاں سے جو اسلام ہم کو ملا ہے، جہاں سے اسلام ہم کو ملا ہے، جہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں اسلام کو، تو وہاں تو گنجائش نہیں ہے اس کی. Rashid, do you want Yes, to very quickly, what Maulana is saying that the success, why Indian Muslims have not been radicalized is because of 3 factors. One, first was that the roots in Sufi culture, Sufi Islam. That is reason 1. Number 2 is the majority community in India, or the majority of Indians are secular in nature, in temperament. So Muslims of India have also got integrated temperamentally in that. Notwithstanding the kind of political climate that comes and goes, by and large, Indians by temperament, by instinct, are secular. And third point Maulana is made was about? he talked about essentially the clergy and the Indian Yes, that Muslim is generally Indian Islam better has off. been, yes, Indian Islam has been very moderate. It has not preached any kind of extremism. And last 70 years, there have been some shortcomings, but the Muslims in India have been treated fairly. They have, all those freedom of religion and everything else. So they are in a happy state of mind, and that is all these 3 factors have worked together to keep Muslims away from any kind of radicalization or extremist ideologies. I think one of the things he's also saying, again, in the context of India being, if you look at the map of radicalization, I think Spiders of the Caliphate had released a report sometime last year, which is where I'm getting this term of circuit breaker from, where they had, all the way from the Middle East to Afghanistan and Pakistan, really sort of light up with recruitment and incidents of violence propagated by radical jihadi groups. And then again, the India map was kind of black, and it picked up on the other side from Bangladesh, Sri Lanka, and then all the way eastwards, the conversations we've been having. But Madni Sahib, if I can ask you, while on the one hand we recognize that India has a strong syncretic tradition, a Sufi tradition, yet the kinds of people, as limited as those numbers might be, the kinds of people who have chosen to opt for a path of violence in the name of religion, where are they getting this idea from? In India. In India. دیکھیے 2 باتیں ہو رہی ہیں. اگر کچھ ہے مسلمس میں، اگر کچھ ہے، ایک تو بہت ہی کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے تو 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ گلف میں کام کرتے ہیں ان کے پاس سے آ رہا ہے، یا جو کہیں سینس آف وکٹمائزیشن ڈیولپ ہوتا ہے ڈفرینٹ ریزن سے. تیسرا ایک بات اور ہے کہ جو اگر
کہیں ایکشن ہوگا تو اس کے ریئیکشن میں کچھ ہوتا ہے. تو یہ 3 ریزن ہو سکتے ہیں. کسی ایکشن کے ریئیکشن میں ہو سکتے ہیں, اور باہر سے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں, گلف میں کام کرتے ہیں, وہاں سے جو ایک میجورٹی. لیکن گلف میں انفلوئنسز کیا ہیں پھر؟ آپ مطلب اگر ایسے بول رہے ہیں, سو واٹ if you're saying that, you know, there's radicalization of people who have moved to the Gulf, a sense of victimization, and the possibility of violence as an action reaction, if you can illustrate certain examples of how you think this is happening. دیکھیے, جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ گلف میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو گلف میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, اور وہاں جو باتیں سنتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, خاص چشمے سے, خاص اس میں, اور ان کا ریلیشن شپ یہاں سے, یہاں کے لوگوں سے, یہاں کے مذہبی رہنماؤں سے کمزور ہوتا ہے. اور ایک خاص سوچ ہے جو وہاں سے چلائی گئی پچھلے کچھ سالوں میں, اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس اثر کا یہاں دکھتا ہے, اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہاں نظر آتا ہے. Yes, sir. Or Maulana is implying that you know, those who live in Middle East or get influenced by that ideology, perhaps you mean Salafi ideology. Yes, they are, but Indian Muslim or Indian Islam is slightly, or rather, you know, it's very different from the Salafi Islam, and that's one reason why Indian Muslims have not been radicalized much. Maulana Sahib, if I can ask you, you know, one of the challenges that the CT or CV, the counterterrorism or the countering violent extremism community faces today is the kind of information that people are consuming online, and how radicalization takes place online, where recruiters are lurking around the internet, looking at what kind of things people post. You know, and let's just take the example of, say, for example, preachers like Zakir Naik, right, who was believed to have been influential in terms of the ideas and actions that led to a massacre in Bangladesh a few years ago at a restaurant. The Bangladesh attackers who pledged allegiance to this ideology were indoctrinated by a tech-savvy preacher who used gadgets and gizmos and, you know, the language of today's 21st century youth to appeal to them. There's a school of thought that says people like you, who might have the moderate views and who might have, you know, the intellectual and the literary basis to influence these people, are just not keeping up with the times and not being able to reach them because you're not in touch with their technology. یہ تو صحیح ہے. دیکھیے, انہوں نے جو سوشل میڈیا کی جو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس کا استعمال ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے ہو رہا ہے. اس وقت بھی خوب ہو رہا ہے, زوروں سے ہو رہا ہے. نائک صاحب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو, ٹیکنالوجی کو اچھے سے استعمال کیا, لوگوں تک پہنچے. اور میں پچھلے دنوں انڈونیشیا میں تھا, تو ایک ہوٹل میں پہنچے تو پاسپورٹ اپنا دیا. اچھا, تم انڈیا سے ہو؟ ہاں, انڈیا سے ہیں. تو کہتا ہے تم ذاکر نائک کو جانتے ہو؟ تو بہت بڑا فین تھا وہ ذاکر نائک کا. تو وہ ان کی ریچ ہے, پہنچے ہیں وہ اس تک, اور پلاننگ کر کے, محنت کر کے وہاں تک کام کیا ہے. تو آف کورس یہ تو ہے ہی ہے اس میں. So what can you do about it? He's acknowledging the question and he's saying, yes, there is indeed, you know, this sort of technological progress amongst a certain community of clergy that have a particularly strident ideology and radicalizing. But I'm asking you, what is your solution to it? Because you have to find a way to combat those voices. And in today's day and age, when people are spending much more time online and not interacting with other people, it's hard for you to engage where, you know, you have a room full of people looking at their smartphone. دیکھیے, یہ تو سوال بار بار آتا ہے
جی ہمیشہ آتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا. تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے کاؤنٹر کریں اس کو, پر آپ لوگ کاؤنٹر کرنے کے لیے پلیٹ فارم کریٹ کر سکتے ہیں. ہم تو اس میں فیل ہیں, ساری کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ہماری ویکنیس ہے, یہ ہماری ویکنیس ہے, ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم اس سیکشن کو, جو سیکشن ہمارا اس آج کی ٹیکنالوجی والا سیکشن ہے, اور وہی فیوچر بھی ہے, آگے اور بھی زیادہ ٹیکنالوجیز میں ہر منٹ اس میں نئے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. تو وہ ہے ہماری ویکنیس. تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن آپ کر سکتے ہیں. He is saying that it's very difficult to adopt that modern tools of technology, and that's where the Muslim clergy in India, largely including his own group Jamiatul Ulama, has failed, and he expects civil society and others to help them to find some kind of way forward, because they think they are not very adept at accepting technology or using that as a tool. Maulana, is it because of language, funding? What is the problem? No, not issue of فنڈنگ وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی ہیومن ریسورس نہیں ہے. جسٹ صرف lack of human resources. I want to move on to the question of ideology as well. I've heard you on several occasions denounce those who choose to go onto a path of radical violence and terrorism in the name of religion, saying that there is no space in the religion, in the Quran, for this kind of violence. Yet they cite the sayings of the Prophet, they cite the Hadith, they cite their interpretation of the Hadith as justification for this kind of violence. Where is the divergence between what you say and what the terrorists say? دیکھیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کے جو احکامات ہیں, ان کے آرڈرز ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ لوگ جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جہادسٹ بولتے ہیں, جہادیز بولتے ہیں. جہاد ایک بڑا مبارک مقدس فریضہ ہے, ہم سب مسلمانوں کے اوپر واجب ہے جہاد کرنا. لیکن جیسے ہی آپ نے جہادسٹ کہا تو ان کو اعتبار بخش دیا, اردو میں اگر کہیں گے اعتبار بخش دیا, لیجیٹیمیٹ کر دیا. ان کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے ہمارے اس کو جہادسٹ کہنے سے. وہ یہی تو کہنا چاہتا ہے, دنیا کے مسلمانوں کے سامنے حزب المجاہدین ہو, ISIS ہو, القاعدہ ہو, انڈین مجاہدین ہو, مجاہدین نے نام ہی اسی لیے رکھا تاکہ وہ ایک سیکشن, پرٹیکولر سیکشن تک تو کم سے کم وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کروا لیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو اگر کہنا ضروری بھی ہو تو سو کالڈ جہادیز کا ہے, کم سے کم سو کالڈ لگایا جائے. نمبر 1. نمبر 2, اسلامسٹ اور جہادسٹ, ان میں ڈفرینس کرنا ضروری ہے. اگر آپ ڈفرینس نہیں کریں گے, یہ جہادی نہیں ہیں, یہ کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. آپ سے تو لڑ رہے ہیں, وہ آپ سے لڑ رہے ہیں, ہم سے بھی لڑ رہے ہیں. لیکن اگر اس بات کو خود مسلم سوسائٹی کی ایک ریلیجس لیڈرشپ اس بات کو کھڑے ہو کر کے, ایک جٹ ہو کر کے کہے گی, تو اس کو آپ ایلیمنیٹ کر سکیں گے. ورنہ آدمیوں کو مارنے سے, ختم کر دینے سے آئیڈیا ختم نہیں ہوا کرتے ہیں. آئیڈیا کو تو آئیڈیا سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے, آئیڈیالوجی سے ہی لڑائی لڑی جا سکتی ہے. اس لڑائی کے بارے میں دنیا کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. دنیا کا تو مطلب یہ ہے, اسلامسٹ جو ہے, کوئی بھی اسلامسٹ ہو, وہ پہلا اسٹیپ ہے اس کے ایکسٹریمسٹ بننے کا. اس کے بعد وہ بنے گا ایکسٹریمسٹ, اور اس کے بعد بنے گا وہ جہادسٹ.
لہٰذا اسلامسٹ ہی کو ختم کر دو. اسلامسٹ ختم ہو جائیں گے, اسلام کے فالوورز ختم ہو جائیں گے, اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے, تو جہاد ختم ہو جائے گا. معاف کریے, تاریخ سے سبق نہیں لے رہے ہیں. یہ جو ہمارا ملک بنا, آزاد ہوا 1947 میں, آزادی کے وقت کچھ لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, مسلمان نن مسلمز کے ساتھ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا, رہ نہیں سکتا, اور اس بات کے لیے ہمیں الگ جگہ چاہیے, الگ ملک چاہیے جہاں اسلام ہوگا, اسلامک اسٹیٹ چاہیے. کون تھے وہ؟ کیا وہ ریلیجس لوگ تھے؟ کوئی بیک گراؤنڈ ان کا ریلیجن تھا؟ نہیں تھا. جنہوں نے ان کو اپوز کیا وہ ریلیجس بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے اور مدرسے کے پروڈکٹ تھے, دیوبند کے لوگ تھے, جنہوں نے اس آئیڈیا کو اپوز کیا اور یہ کہا یہ آئیڈیا ہی ان اسلامک ہے کہ مسلم اور نن مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ آئیڈیا ان اسلامک آئیڈیا ہے. اسی طرح سے آزادی کے ان 70 سالوں میں بھی صرف اگر ہم بھارت کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, اپنے دیش کو, تو 10 ایگزامپل ایسے ملیں گے کہ ایکسٹریمزم کہاں سے آ رہا ہے. سوچ میں وہ جو جہاد کا مس یوز نہیں ہے, یہ جہاد کا, جہاد کون لوگ کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں, کہاں کیا جا سکتا ہے, یہ ویل ڈیفائنڈ ہے. اس میں کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے. بہت سارے ایشوز اسلامک ایسے ہیں جن میں کنفیوژن ہے, لیکن جہاد کے بارے میں سارے لوگ جن چیزوں پر متفق ہیں, ایگری کرتے ہیں. ہر اسکول, 4 بڑے اسکول ہیں, مین اسکول جو ہیں 4 اسکول ہیں, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. چاروں اسکول جہاد کے بارے میں آلموسٹ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو, تب جہاد ہو سکتا ہے, اور یہ اور یہ کر سکتے ہیں. آج کی تاریخ میں جتنے گروپس یہ جہاد کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی گروپ بھی جہاد کرنا اس کا ویلڈ ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے ویلڈ. اور بھارت جیسے ملک میں جہاں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس دیش میں رہنے والے سٹیزنز کے بیچ میں, کوئی جگہ نہیں ہے جہاد کی, کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اچھا, پھر جہاد, اصلی جہاد کون سا ہے؟ مرنا اور مارنا جہاد ہے یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا جہاد ہے؟ 2 ہیں جہاد, ایک جہاد اصغر ہے, جہاد اکبر ہے. آپ نے جہاد اکبر چھوڑ دیا, جہاد اصغر پہ لگ گئے, اور اس کی بھی جو شرطیں ہیں وہ پوری نہیں کر رہے آپ, بغیر شرطیں پورے کیے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے, تو یہ تو سوسائٹی میں اراجکتا پھیل جائے گی. یہ الاؤ ہی نہیں کیا جا سکتا کسی انڈیویجول کو یا کسی گروپ کو, یہ الاؤ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں. یا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں الاؤ نہیں کر سکتا, یہ میرا پرسنل کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے, اسلام کہہ رہا ہے, شریعت کہہ رہی ہے, حنفی کہہ رہے ہیں, مالکی کہہ رہے ہیں, شافعی کہہ رہے ہیں, حنبلی کہہ رہے ہیں. انڈیویجول گروپ کوئی کر ہی نہیں سکتا, یا 10-20 گروپ مل کر بھی نہیں کر سکتے, کوئی ایریا والا بھی نہیں کر سکتا. پہلی شرط ہے اس کے لیے اسٹیٹ ہونا. وہ اسلامک اسٹیٹ والوں نے اسی لیے اسٹیٹ بنائی پہلے, اس شرط کو پورا کرنے کے لیے ڈکلیئر کیا, کوشش کری کہ کسی طرح سے باقاعدہ ایک اسٹیٹ ہو جائے تاکہ ہم جہاد, پوری دنیا کے لیے جہاد کا اناؤنسمنٹ کر سکیں. تو یہ So I'll just do a quick brief translation. Essentially what Maulana Madani is saying is that the language of the faith has also been abused by the people who claim to act violently in the name of the faith. So fundamentally he's saying that the Quran and Hadith, the Quran as the holy book and the Hadith as the sayings of the Prophet, have to be separated. Secondly, even in that separation, the term jihad is a celebrated term in Islam, but it does not celebrate violence. It basically celebrates those who act for the betterment of the religion or in keeping of the faith. By calling terrorists jihadis, Islamist jihadis or mujahideen, have we as a community legitimized the abuse of this terminology by them? I think that's one of the questions that you're trying to ask. And also the role of the leadership in sort of allowing or not intervening enough as these terms have become
abused in our parlance right now. But he's also making the point about the Indian independence movement and saying, again, drawing on the distinction that Indian Muslims chose to stay in a secular country, and therefore you don't see the kinds of numbers of Indians involved in such activity as you might in other parts of. ये कहना चाहता And हूँ he makes a very interesting point about, in the context of Indian Muslims, that you see the demand for partition and two-nation theory was propounded by those who were not men of religion, those who were, so to say, my addition, who were clean-shaven, Muslim like Jinnah, who raised this bogey of two-nation theory. No religious order in India raised this issue of that Muslims and Hindus or other communities cannot coexist. Yeah, so Maulana Sahib, if I can ask you the last question because we're running out of time. What is the way forward when people like you speak like this in a gathering like this? Are we speaking in a kind of echo chamber where we all understand what the other person is trying to say? How can you manage to get your message out to, you pointed out about what leads to people embarking on this path, whether it is victimization, action, reaction, ideology, and influence. All three play their own role. But now, how can people like you actually engage? Because governments are trying to engage communities, community leaders, to interact and ensure that people don't choose a path that is antithetical. कौन सी गवर्नमेंट एंगेज करना चाहे? दुनिया में गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं कि वो कम्युनिटी एल्डर्स से बात करें, एंगेज करें और आप लोगों का हेल्प लें इन सब मामलों में. एंगेजमेंट नहीं. Britain is promoting multiculturalism. वो कर रहे होंगे, कहीं कुछ हो भी रहा होगा. मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, मैं ना सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ. हाँ, लेकिन दुनिया में अक्सर जगहों पर भी जो रिलीजियस लीडरशिप है उसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है और उसको इस तरह एलिमिनेट किया जा रहा है कि वो अभी तो रिलीजियस होना तो गुनाह बन गया, गुनाह है बिल्कुल. तो आपका मानना हम आपके बीच में हम यहाँ रहते हैं, यहाँ आपके साथ बैठे हैं, बराबर बैठते रहते हैं, लेकिन हमारा जो रख रखाव है, हमारा जो चेहरा है, हमारा जो लिबास है, वो हमको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी है. कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है हमको कि हम कुछ कहें. क्या कोई ऐसी बात कहें जो अनरीज़नेबल हो तो अनरीज़नेबल कहने के बाद एलिमिनेट हो, इसकी ज़रूरत नहीं है. वो ऐसा बना दिया गया है, ऐसा बना दिया गया. मुझसे वो कश्मीर के बारे में कोई सवाल कर रहा था तो मैंने कहा मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं अगर मैं सही बात बोलने की कोशिश करूँगा तो और ज़्यादा वो हो जाएगा. तो अभी तो मैं समझता हूँ मोस्ट वल्नरेबल जो सोसाइटी का जो हिस्सा है वो मुसलमान दिखना नहीं चाहिए. मुसलमान है और वो अगर नहीं दिखे तो बहुत अच्छा है, फिर वो सेकुलर है और वो असेट है इस मुल्क के लिए भी और इस सोसाइटी के लिए भी. और अगर वो मुसलमान दिखे तो फिर वो तो जिहादी है. इस्लामिस्ट का मतलब जिहादिस्ट हो गया. वो हमारी शिकायत है. और ये आप ये समझिए कि आप शुरू करिए अफ़गानिस्तान से. अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, लीबिया, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, मस्कत और यानी ओमान कह लें उसे या जो कह लें, और यूएई, इन सब में जितनी तादाद मुसलमानों की है उससे ज़्यादा तो भारत में है. पाकिस्तान में पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा तो मुसलमान भारत में है. और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ये, और इस तरह इस सोसाइटी के साथ अभी तक इंटीग्रेट है. लेकिन इसको ख़राब होने से बचाने के लिए जो एक्शन होने चाहिए सोसाइटी की तरफ से, क्या वो हो रहे हैं? सॉरी, मेरा कड़वा सवाल है, क्या वो हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं. और फिर एक तरफ की स्टोरी बराबर चलाई जा रही है, सुनाई जा रही है. तो कब तक आप रोकेंगे इसे? सॉरी, मैं बिल्कुल डराना नहीं चाहता हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तो सही बात भी सवाल करूँगा तो लोग धमकी समझते हैं, इसलिए डर के मारे कह रहा हूँ कि धमकी नहीं दे रहा हूँ. लेकिन ये सवाल है भाई, ये सवाल है कि आप इतनी बड़ी सोसाइटी को, चाहे वो 140 ही मिलियन क्यों ना हो, है नहीं वो 140 मिलियन, लेकिन अब मैं उसको 140 मिलियन मान लेता हूँ, तो क्या इंगेजमेंट है सोसाइटी का?
सोसाइटी के साथ क्या इंगेजमेंट है? आप पूरे टीवी चैनलों को उठा करके देख लीजिए, सुबह से शाम तक जो स्टोरी चलती है, सिवाय इसके कि मुसलमान को जलील किया जाए, दूसरी कोई चीज़ नहीं होती उसमें। वो बिकने वाली चीज़ वही है। तो इसका मतलब जो चीज़ बिक रही है वो ये बेच रहे हैं, और जो चीज़ ये बेच रहे हैं वो एलिमिनेट करने वाली चीज़ बेच रहे हैं। तो बजाय चेंज करने के उसी तरफ जा रहे हैं। So I think we'll He's yeah. leveled some serious allegations. He's saying that there is a false narrative that is being expressed, beamed across television channels. Complaint, yes, that it's the TV channels are beaming such stereotype image of Muslims as, you know, unreasonable. There's an attempt to isolate men of religion, people who have a, you know, Islamic attire and speak in that kind of language. Governments across the world are not encouraging, and Muslims in India are in huge number as compared to several you know, Muslim countries put together. In spite of that, you see the Indian model is not being highlighted, rather you know, divisive and, you know, divisions are being sought to be created. It's an alarming situation. Maulana is saying he is not making a kind of threat or something, but he is apprehensive that if situation continues, maybe things may change. The kind of, you know, the peace and tranquility that we have may come under some kind of scrutiny. That is his apprehension. Manisa, final question to you, which is that given what you have just said, do you see a role for people like you in building bridges? That's one. And the second is, what is the way forward? And can India be a model for other countries in the world when it comes to you know, coexistence and peaceful coexistence and syncretism? देखिए, अभी वे फॉरवर्ड क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि इंडिया सब खराबियों के बावजूद, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, सब खराबियाँ हैं। सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ खराबियाँ होंगी, सबकी मर्ज़ी पूरी नहीं होगी। मेजॉरिटी की सारी मर्ज़ी पूरी नहीं होती तो माइनॉरिटी की कैसे पूरी होगी, और घर में पूरी नहीं होती तो बाहर कैसे पूरी होगी, इतना बड़ा मुल्क है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वक्त आते आते चीज़ें और बेहतर होंगी और ख़राबी से रोका जा सकेगा, लेकिन जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए। सब मिलजुल कर की एक कोशिश करें, जिसमें बड़ा रोल गवर्नमेंट का ही होता है, और फिर मीडिया का होता है, फिर जो सोचने वाले लोग हैं, थिंकर्स हैं मुल्क के, उनका होता है। तो मिलजुल के अगर एफर्ट करेंगे तो Yes, in terms of way forward, he says there is a need to have a kind of common strategy involving, of course, government, Muslim community, media, intelligentsia. If they remain together in terms of having a sense of purpose and direction, then it's not, you know, difficult to maintain peace, harmony, and tranquility in society. I think that's अभी वो एक सवाल आया था, जी, सॉरी, वो एक सवाल आया था ग़ज़वे हिंद के बारे में। in the previous panel, that's right. हाँ, He's referring to the तो previous panel. हम लोगों ने बहुत पहले से, क्योंकि कुछ इस कंट्री से बाहर के हमारे पड़ोस में जिनको बीमारी लगी हुई है, तो उन्होंने बड़ा ग़ज़वे हिंद को लेकर के बहुत चीज़ें चलाई भी हैं। तो बिल्कुल साफ़ है ये बात कि ग़ज़वे हिंद या तो हो चुका है, या ग़ज़वे हिंद से मुराद ये एरिया है ही नहीं। वो इजिप्ट का इलाका है, तो वो हदीस मौजूद है, लेकिन वो उसका इस इंडिया के ऊपर उसका बिल्कुल लागू नहीं होता है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार, छोटा सा है, 4 पेज का, चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूँगा। तो बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब ये ग़ज़वे हिंद का इशू जो उठाया जाता है जिन लोगों की तरफ से, वो यही मकसद है उनका कि किसी तरह इंडियन मुस्लिम्स का कुछ एक छोटे से भी सेक्शन को वो अपने साथ लेने में कामयाब हो जाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसी की कोशिश उनकी चलती है, और उसको हम लोगों ने उसको अच्छे से उसका जवाब दिया। He's saying that regarding Ghazwa Hind, this is inaccurate, that this is not a region. He's saying he's got a documentary evidence, 4 page, based on
religion that says that the area, what is being, either it's a matter of past or it was about some area in Egypt. This is nothing to do with India or Indian region, and this is a sinister design to malign and instigate whatever section of Muslims in India. This is inaccurate, and this is something that they have very اور بیسک سر Yes, بالکل. بیسک بات یہ ہے کہ اسلام اسٹیٹ بنانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. This is a very strong of one of his thinking that Islam was about humanity. It was not about creating state or Islamic state or anything like that. It's a misnomer and a wrong portrayal of Islam. I think on that note, we'll end this conversation because we're running very behind schedule today. We're trying to catch up. So it's time for lunch. But Maulana Sahab, thank you very much for being part of this conference. I think it's important to be in a room like this and actually have honest conversations about questions that many of us have and answers that we would like to seek when it comes to tackling insurgent ideologies. Thank you very much, Maulana Sahab. No, we're running yeah, very okay, late. okay. Thank you. Shukriya.